Allow me to welcome the man to do the introduction. Karibu sana. Yes. Tunashukuru kuwa hapa. At least umetembea na na kibeti. Umevyosema. Leo sijakuja peke yangu. Maana yake siishi peke yangu. For the last 7 years almost now. Wow. 7 years next month. Nimekuwa nikiishi na mwanadada huyu. Ukiona tuko pamoja ni kumaanisha tulilala kwenye kitanda kimoja. Hatujakosana, hatujakwazana. We are still submitted one to another. So nikamwambia yeye mke wangu. Still loving each other. Yes, we are still loving one another. Unaongea submission sana unasahau ya. Nikamwambia yeye mke wangu kuna mali naendanga kuzungumzia Wakenya ambao wanampenda Mungu. Twende na wewe. Angalau waone smile yako, angalau waone what I see every day. Yes. So ni mke wangu anaitwa Monica. Anaitwa Monica Constance Odhiambo Wanyoike. Majina mengi. Yes, lakini majina yameomoka hayo. Ndio tusiumize watu, tunamwita tu Mako. Mako ni initials za majina yake. Monica Odhiambo, Constance Odhiambo, alafu Wanyoike hapo mwisho. Mako. So hii ni handshake ya ukweli. Sijui ile ya kisiasa lakini inafanya kazi. Hii ni ya kwenu hii. Inafanya kazi. Kwa hivyo naona Wakenya sisi wote pia tutatafuta miungano. Tutatafuta miungano. Handshake. Lakini kwa sasa hatutaki kuzingatia miungano ya kisiasa. Tuko hapa miungano ya kijamii, miungano ya kindoa, ndoa takatifu iliyounganishwa na Mwenyezi Mungu. Na kama hatumekuwa tukivunja basi sisi tumekuwa kifo. Hiyo ni by the way. So karibu sana my dear. We are so honored to have you. I love the smile by the way, true to his word. Yes. Kuna vile sio? Umesema ukweli hapo. Kabla tuingilie mazungumzo yetu ya leo. What was going through in your mind wakati ulirealize huyu jamaa anakukatia na ni Mkikuyu na wewe umetoka ile side nyingine na sasa wazazi watateka aje? Hebu tuambie kidogo tu. Ukweli hata sikujua nikiingia hiyo box. So ulijikuta ukiwa ndani? Nilikuwa tu ndani kasijui. Yaani nilishaingia. I was that good. Wewe tulia kwanza tulia kwanza Nilijipata tu niko hapo ndani na nikafunga. Hiyo box ishafungwa. Na ukashindwa kurudi nyuma. Wow. So kweli sikujua. So how did your parents take it? Niliwa prepare mapema. Actually hawakuwa na problem hivyo. My mom alikuwa ananiombea sana. You are so blessed to have a loving mom. Oh yes. And a prayerful warrior. Kabisa. Kwa hivyo kuna time ambao tulikuwa tunazungumza kwa simu. Nilikuwa na niece wangu at that time alikuwa anakamkukaa home na alikuwa anampenda kwa sababu alikuwa anamnunulia sausage. Sasa alitumia hiyo. Sasa niece kila saa alikuwa anashinda kimtaja. Sasa mamangu siku moja sasa vile alisikia sauti yake nikiongea naye kwa simu. Akaniambia huyo ndiye kwa sababu alikuwa shaota juu yake. Alikuwa shamuona. Sasa alijua tu akaniambia hapo ndipo okay. Hapo unajua asubuhi tumezungumzia about people breaking camp. Unatoka katika mazoea ati venye unaomba baba yangu uliye mbinguni, pia kesho unaomba hivyo hivyo, lazima ubreak forth ili uweze kupata kile kilichofichika. Hawangejua hicho kama mama yao hange break camp aendelee kwa mom. So today we want to talk about principles of marriage. Haya mambo ambayo hayabadilishwi hata kama tunangangana kuyabadilisha. Sisi wenyewe tunajua kwamba tunachokifanya sio sawa. Ni yapi? Nianze mwanzo. Naomba Kelvin atutajie. Mimi naomba Kelvin atutajie. Naomba Mr. Mimi naomba Mr. atutajie. Alafu sasa kwa kuchambua nitaanza na wewe. Yes. Aya. So kwa principles, kwa introduction ningesema hivi. Kuna mambo ama kanuni ambayo Mungu aliset in place over various issues in life. True. Na ndoa ni one of them. So kanuni hizi huwa hazibadiliki. Because kama generation ambayo tunaishi sasa hivi, tunasema kuwa vitu vimebadilika. Kuna vitu ambavyo hubadilika, lakini kanuni zake Mwenyezi Mungu huwa hazibadiliki kulingana na kizazi. Vizazi ambavyo vimepita, vilipata kanuni hizi. Na kizazi ambacho kiko sasa, kanuni za Mungu ni zile zile. Na vizazi vijavyo, kanuni ni zile zile. Na ukianza kukiuka leo Kiswahili kimekubali. Roho Mtakatifu anatembea mahala hapa. Ukianza kukeuka kanuni zake Mwenyezi Mungu over the issues of life,
it doesn't mean you miss eternity unless ukeuke kanuni ya wokovu. But kuna zile ambazo zina operate hapa duniani. True. Ukizikeuka, ukianza go against them, unakuwa na consequences ambazo si nzuri. So kwenye ndoa pia kuna kanuni na ziko nyingi. So leo tutagusia 1, 2, 3 hivi kulingana na vile wakati utakubali. But kanuni ya kwanza ambayo ni muhimu sana, what we call kanuni ya umoja, the principle of oneness. Ukisoma Biblia, kitabu cha Genesis, kitabu cha Mwanzo, mlango wa 2, mstari wa 24. Nakwambia leo mwalimu wangu wa Kiswahili anafurahi. Mungu anatueleza kuwa, and for this reason a man shall leave his mother and father and be joined to his wife, not wives. And be joined to his wife, and the two will become one flesh. Na hapo tunapata kanuni ya kuwa kama hakuna oneness, kama hakuna foundation ya oneness kwenye ndoa, kutakuwa na shida. So nitarusha upande huu mwingine. So pale mtu anaweza akakusikiza akauliza kwamba mgeni wetu unasema kwamba sio wewe umesema, by the way, it's the word of the Lord that has spoken, kwamba for this reason a man shall live. Sasa inakuwaje kwamba wewe hauondoki, mimi naja kwako? Manake kwenye Biblia lazima tusome kwenye context, lazima tuangalie context. Wakati Biblia inasema man, haiminishi mwanamume, inaminisha the species. Kibiolojia tuko na species. Man is a species which has got 2 models, the male and the female. Kwa hivyo ndio maana ukisema woman, kuna man pale mwisho. Manake she is part of the species yenye Mungu anaita man. So kwenye verse yenye ambayo nimequote, the man here is not male. We should separate those two. Kuna wakati ukisoma Biblia, God is specifically talking about a woman. Na hiyo atasema either woman ama atasema she. Lakini mara nyingi Mungu akizungumzia binadamu, aseme man, inaminisha mume ama mwanamume na mwanadada. Manake we come in those 2 models. So the issue here is me as the male. Kuna wakati nitafika, kuna umri ama season ya maisha nitafika, nitatoka kwa wazazi wangu. Sio necessarily kwa sababu ya ndoa. Maybe kikazi ama nimekomaa. Huwezi kuwa na miaka 30, miaka 26 na 7 na wewe ni mwanaume, bado unaishi nyumbani. Kuna maswali 2 matatu ningependa kuuliza. Lakini beyond that now, Mungu anasema kuna season ya maisha inafika ambaye mwanaume ama mwanamke anatoka kwa wazazi wake na anaoa na anaolewa na wanaanza jamii. So that verse is not for men, it is for humanity. Yes. And ndio maana ukioa hauishi kwa wazazi wako. Of course I know the African tradition. Kuna traditions ambazo tumekuwa nazo before, ambazo ukioa unajenga kanyumba pale kando. It may work so long as you know the principles of marriage and you put them in place. So nikuminisha, nimeondokea culture ya baba na mama, nimeondokea vile wana run nyumba yao, nimetoka kwenye sheria yao, such that asa mimi niko na boma yangu na I am now running my family. So kama for example kwetu, mama yangu alikuwa anapenda kupika githeri kila siku. Nikienda kwangu naweza sema sasa kutoka leo ni sima, sio githeri kila siku. Kuminisha mama yangu na baba yangu na waheshimu, wako na maisha yao. Lakini sasa kwa kuwa nimeoa, nimetoka. Sasa sio hao wananiambia vile nitaishi anymore. Mimi na mke wangu tunashikana, tunakuwa kitu kimoja, tunasonga mbele. Beautiful. Principle number 2. Ile kwako. Kwa number 2, itatokana na hiyo oneness. Kwa oneness kuna agreement. Okay. Hatuwezi kubali kuwa one kwanza kama hatuja agree. Kwa the book ya Amos, sijui tutahitaji kwa Kiswahili, lakini Amos 3:3. Biblia inasema na paraphrase, wawili watatembea pamoja kama hawajakubaliana hawawezi. Kwa hivyo hata Sally alikuwa ananiingiza box. Kama singekubali hatungekuwa hapa. Kweli. Ni kweli. So kwa hii oneness nitaleta principle ya agreement. Yani for anything
iko established kwa maisha ya ndoa, maisha yetu for sisi tuweze kusonga mbele, lazima kuwe na agreement. So ndasema pia hiyo ni principle on its own. Lazima watu so wajue kukubaliana. Na maybe kusisitiza kukubaliana may sound simple, lakini ni process. Pia kukua one ni process. Manake tukidate hatuishi pamoja. Tukisha wed sasa pale kanisani ama kwenye ofisi ya mchungaji, tunaanza kuishi pamoja. Tunaanza kujuana zaidi. Kuna mambo yake nilijua after we started living together, ambayo wakati tulikuwa tuna date manake hatuishi pamoja, sikujua. So hiyo process ya oneness na unity ni kama you are being mnagwarana kabisa, mpaka sasa itafika mahali hamko hivi mumeingiana. Na hiyo process I take mwaka mmoja ama miaka miwili. Hata sasa hivi 7 years later bado tunaendelea kuwa chiseled. Hilo ndio neno la Kiingereza. Kuwa tunakuwa sharpened. So tunachongwa, asante. So tukiingia hapo, agreement ni agreement kwa mambo gani? Namba moja, kiimani. Mimi siwezi kuwa mimi na mwabudu Mungu mwingine na yeye na mwabudu Mungu mwingine, lakini nataka kujenga ndoa ya Kikristo. Haitafanya kazi. Maana kanuni ya Biblia ni kuwa watu wawili wenye wako na imani moja wakubaliane, sababu ndoa, purpose ya ndoa ni nini? Ku raise godly offspring. So kama mimi naabudu ng'ombe naye anaabudu kondoo, au watoto wataabudu nini? Labda tu introduce kuku pale. Na unaona haitafanya kazi, manake hakuna agreement. Lazima kuwe na agreement. Tutatumia fedha zetu vipi? Tutatoa fungu la 10 ama tutoe? Sadaka tunatoa vipi? Tuna invest vipi? Tutakuwa na watoto wangapi? Our in-laws tutawasaidia vipi? Lakini one of the most important agreements ningependa kusisitiza asubuhi ya leo, lazima mke na mme wakubaliane kuwa hawatapigana. Manake kukosana kwenye ndoa, watu watakosana. Lakini kukiwa na agreement ama agano kuwa tutakwazana lakini hatutapigana, hatuta argue. Na if it be we become so emotional, we will never allow hizo emotions zitokee mbele ya watoto wetu. Hizo zote ni agreement. So imetusaidia sana mimi na mke wangu, manake tulikubaliana hivyo tukidate. Atakuwa kuna mali ndafika nikukasirishe na utanikasirisha. Sitakuinulia sauti. Sitakuchapa. Lakini hatuta fight. Hiyo pia inaleta jambo lingine. Part of agreement, lazima mke wangu akubali kwenye hii ndoa kiongozi ni nani. Manake sisi wote wawili sio viongozi. Kwenye hii ndoa mimi ndio kiongozi. Ninaongozwa na Mungu, alafu namuongoza. Akikataa kuagree kuwa mimi ni kiongozi, hii ndoa itasimama. Ama itakuwa na storm ni nini kwa Kiswahili? Dhoruba nyingi na kila wakati. Manake nikimwambia tunaenda kushoto, manake hajakubali mimi ndio kiongozi, anasema tuende kulia. So agreement inaingia hivi. Yule mtazamaji ambaye anatutazama leo na haujaolewa, ule mwanaume ambaye anakukatia, sasa kukatia kwa Kiswahili ni nini? Anakuchumbia. Asante. Mwalimu wangu wa Kiswahili akutufunza hilo neno. Lazima huyu mwanadada achunguze. Huyu mwanaume ambaye ananichumbia amekubali Yesu amuongoze. Because ukimpata mwanaume ambaye anaongozwa na Yesu, amekubali kuongozwa na Yesu, naye atakubali kukuongoza vizuri. So hatutaki tu kuguzia in passing that agreement, maana hatutasaidia watazamaji. It goes very deep. Tuko na makubaliano. Tunaomba kama familia kila siku. See, agreement is very wide. So unaona hii kanuni ukijenga on the foundation of oneness, the other principles kuzi-apply inakuwa rahisi sana. Na kabla niseme principle ya tatu, ningeomba niseme hivi. Ndio principle ama kanuni ifanye kazi maishani mwako, in any sphere of life, lazima kwanza you submit yourself to that principle. Lazima ukubali hii principle ndio ina govern, ndio ina dictate, ndio inasababisha matokeo fulani. So nikitaka ndoa ambayo imesimama, lazima nikubaliane na hizi kanuni. Yes. Na kabla hatujasonga kwa kanuni ingine, kuna swali hapa. Kweli.
Anasema sisi tulikubaliana juu ya kanisa ambalo tutaabudu. Tukakubaliana na mke wangu akakubali kwamba atakuja katika kanisa langu. As in she will follow me baada ya ndoa. Lakini 3 years down the line she has refused and not just gone back to her church but she has gone to a totally different church. I'm so stranded because I've tried talking to her and every time I raise the issue kuna kuwa na mabishano. What am I supposed to do? All right. Naomba sasa wewe react to this. You being a woman, because this is a woman doing this stuff. Kweli nitasema kweli kama huyu dada anasema ameokoka ukweli na amesubmit kwa Roho Mtakatifu, basi hapo kuna shida. Either ni Roho Mtakatifu ako na shida ama yeye ndo ako na shida. Which hana. Kwa hivyo ni huyu dada ndo ako na shida. Lakini sasa unajua hili ni jambo ambalo linatendeka kwingi sana katika ndoa nyingi. Unapata kwamba mume anaenda hili kanisa, mke anaenda huku. So nikitoka asubuhi kama mimi mwenyewe na watoto 3, labda mmoja anasema mimi naenda na dadi na wengine anasema mimi naenda na huyu. Unapata kwamba kuna ule mgawanyiko katika familia. Tufanyeje? Okay. Kitu cha kwanza naweza nikamwambia mume wa huyu dada, hakuna kitu Mungu hawezi badilisha. Kwa hivyo naweza mtia nguvu, naweza mhimiza maombi. Aombe hii kitu sana. Kwa sababu hatuwezi tuka-negate, tukasema kuwa hatuko kwenye vita. Yani ile vita ambayo tuko nayo, the spiritual war is iko extreme. Kwa hivyo hii ni kitu cha kwanza ambao anafaa kuconsider more. Kweli kama amesema amezungumza na mke wake na kila wakati akijaribu kuzungumza kuhusu hii story wanakosana. First ndio naweza sema aiombe kabisa, alafu pengine atafute yule mtu ambaye kama wako na best couple itakuwa poa, waende kwa best couple wazungumze juu hii story, kwa sababu kwa sasa inaweza kani kama haileti kuvutana kwa marriage yao. Lakini in due time itafika mahali pia hata kama mume unachoka unasema acha hii marriage acha niache nayo. Na sasa ni kwa sababu mtu amecheat. Ni kwa sababu tu hamuelewani. Na pengine udada mimi sijui kwa nini hataki kuzungumza na mume wake, kwa sababu mume wake at least amejitolea akasema anamuuliza nini shida iko wapi. Kwa hivyo mimi naweza suggest kama wako na best couple waende huko. Aya, kama pengine hawana best couple, wengine pengine hawana best couple, wanaanza kuishi pamoja alafu akaokoka hapo katikati mahali. Ama hata hawajaokoka. Hata pengine hawajaokoka. Naweza nika-advise huyu mume aende kwa hiyo church ya huyo dada. Kwa sababu huyo dada ana trust pastor wake sana. Waende kwa huyo pastor wa dada. Waende sasa ambia haya basi acha tukazungumze na pastor wako. Kama huyo dada anamsikiza pastor sana. Tuna hope pastor anaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu kama Roho Mtakatifu anamuongoza huyu pastor, wakienda pamoja watatoka hapo kama wako sawa. Wow, mume wangu ni mchungaji. Naomba nisitaje jina. Mume wangu ni mchungaji. Lakini tabia yake inanikera sana. Mimi kanisa lake nimeachana nalo. Fanyeje? Wow. I wish angeeleza kidogo tabia zinamkera vipi, but ni sawa. Lakini ukasikia mtu amesema hivyo, maanisha imefika kweli. Na kwa kweli kuna mambo ambayo yanafanyika kwenye maisha ambayo mume wako mama yako anaweza fanya, especially akiwa mchungaji, and you are unable kwenda pale kanisani. Nita insist kitu kimoja. Kama sisi ni Wakristo, kuna principle lingine ya ndoa ambayo probably to introduce before time, ya forgiveness. Kweli. Manake ukisema mume wako ni mchungaji ako na tabia ambazo hazikupendezi na umewacha kwenda kanisani, jambo ambalo umefanya, na simtetei mumewe kwa tabia ambazo wanafanya, usipoenda la kwanza umemexpose kwa kila mtu. Manake atapata wapi nguvu ya kusimama pale kuhubiri? Simtetei, nielewe vizuri. Na mke wake mwenyewe haji. Na inaweza kuwa kuna sababu genuine ambazo huyu mume anafanya ambazo mkewe akubaliani nazo, na ndio maana haji. But when we attempt to solve issues our own way, we mess it up. Cha hekima kufanya, huyu mchungaji nataka kuamini ako na viongozi wake, sio pale kanisani. Wachungaji wengine marafiki zake, ama those that are senior than him. Kweli. If mke wake amejaribu kuzungumza naye na habadiliki, badala ya kuacha kwenda kanisani, aende kwa seniors wake. For example, mke wangu mimi nimempa ruhusa. Nikianza kufanya tabia ambazo si nzuri kama mchungaji, she knows where to go. Because kuna mahali niko accountable. Nikikataa kumsikiza, utasikiza. Niko na askofu wangu.
Niko na wachungaji wengine ambao ni wazee kuniliko na wamekuwa kwenye ministry longer and I listen to them. So huyu mke anaweza tumia that as an opportunity that rafiki yenyu ama kiongozi wako anafanya hivi na hivi na imekuwa so bad nimeshindwa kwenda kanisani. So some of these issues ni very hard kupeana wisdom on air because we only have a side of the conversation. So the best thing for this lady to do, inaweza kuwa kuna uchungu sana hawezi enda kanisani, lakini asitoroke hivyo, aende kwa viongozi wa huyu mchungaji ama kwa wakubwa wake, seek for redress, alafu tuamini Mungu atasaidia. Kweli. Wow, asante sana. So kabla sijaingilia kati, ulikuwa umegusia hili jambo la submissive. Submission. Yeah. The beast of our generation. No, it's not the beast. It is part of it. Sisi wanawake by the way tumekuwa watiifu sana. Na tumetii sana hadi tukabeba ujinga. Sasa leo tunataka kuangazia hili swala. Ukweli, tumetii sana. Oh my Jesus. Submission. Vile alikuwa anazungumza, alitaja sale ambao mnachumbiana, unafaa uchunguze kama huyu ambaye anakuchumbia yuko submitted to the Holy Spirit. Si ndio? Kwa hivyo I think submission huwa tunaanzia place mbaya. Ile place ambayo tunafaa kuanzia kwanza ni huyu mume amesubmit kwa Holy Spirit, kwa sababu haezi sema ananiambia ni submit kama yeye hasubmit. Lakini dada, unajua haya mambo yote yanalipuka wakati mmeanza kuishi pamoja. Unajua wakati mnachumbiana hautojua. Kwa sababu akija mtaomba, mtafanya kila kitu, mnatembea sawa, and of course you're prayerful, no doubt. But then when you start staying together, naomba nikupe mfano. And I'm happy my wife is here. Okay. Nilipokuwa namchumbia ama tulipokuwa tunachumbiana, hilo swala la submission kwangu lilikuwa muhimu sana. Nilitaka kujua, je, huyu mwanadada atanisikiza? Atafuata mwelekezo wangu. So kuna longi alikuwa anapenda kuvaa, a grey trouser. Sitawaisahau. Haikuwa na shida yoyote. Na nilikuwa naipenda sana. Alikuwa anaipenda sana. Lakini nikajua pale ndio ndapima. Kwa sababu unajua anaipenda. Najua anaipenda. So ilikuwa on a Tuesday, akaja, yeye ni mwimbaji. Akaongoza praise and worship pale kanisani, tukakuwa na prayer meeting. Tulipomaliza nikamweleza yeye, sweetie, hayo trouser kidogo sipendi. Waachane nayo. So mimi sikuwa na shida na trouser. But I wanted to offend her mind so that I can reveal her heart. Okay. So na hiyo story kai na hatukukosana. So mimi nikasema nimeweka mtego, wacha nione mtego utashikani. The following day akaja akaniambia, by the way, ile trouser hata nishabariki mtu nayo. Kamwangalia. Sema ule mtego ambao niliweka ulinasa kile ambacho nilikuwa nataka. Niseme hivi. Just because we are Christians, just because we are prayerful and dating, does not mean we don't ask critical questions. Manake hapo ndio tunapotea. Na ndio maana ukasema mambo hubadilika kwenye ndoa. Mambo hayabadiliki kwenye ndoa. Kuna tu interrogation hukufanya ukichumbiwa ama ukichumbia mtu, so inakuwa exposed mkishakuwa ni amaliza wedding. Mimi naomba unajua katika familia, na nazungumza on behalf of many others. Kweli. Wanawake wengi, unajua tuseme mimi nilijua Mungu na nilijua hata nikiolewa, unajua this is what God demands of me. You understand? Lakini wapo wengi ambao tumesema kwamba tunapoingia katika ndoa, unaanza wewe unakuwa submissive, lakini unapata kwamba ile kitengo kidogo kimeinuliwa juu. Yaani mambo ambayo sasa unaambiwa uyatii na uyafanye tofauti yanazidi yale ambayo ulikusudia ama yale ambayo ulijua. Nafika mahali unaambiwa kwamba sitaki kukuona ukienda kanisa. You know, that's an order. You understand? Na wewe mwenyewe unajua kabisa kanisa lazima niende. Unaona? So kidogo unaona kwamba kumeanza kuwa na mvurugano, kwa sababu unasema hapana, hivi mimi sikujua hivi. Hiki si kitu chenye nataka. Haya mambo tulizungumzia, tukaelewana, inakuwa namna gani? So when we talk of submission, mwanamke kutii, kwa sababu it's basically on our side, by the way. Wakati ambapo tunazungumzia kutii, in what categories are we supposed to be submissive? Kweli, I think nikisema hii statement itakudisappoint. Sema to know it. All. In all. Mention them. A few. When all means all. All, Aya, wacha nikupe examples. Sio kama mamangu ana watch, lakini wacha nitumie example yake. Nimelearn vitu mob sana kutoka kwa mama.
kuna time ambayo saizi si ni marafiki, kwa hivyo mama huwa ananiambia zile vitu ambazo zilikuwa zinafanyika kwa marriage yake sana. Kuna time babangu alikuwa anakunywa. Sasa mama alikuwa anaangalia, sisi ni watoto wengi, na mama anaangalia hao watoto wote ndawasomesha aje huyu mtu akienda, wajua waona iko na vitu vingi. Kwa hivyo mama akamwambiaje babangu, akamwambia so mama wao anaenda kanisani, si ndio? Akamwambia baba, badala kutoka uende nje, wacha nitakuwa nakununulia pombe, nitume, nitakwenda kununulia mwenyewe na leta hapa unywe. Waona? Alikuwa akienda akinunua hiyo pombe, anaiombea sana sana sana, anaiombea sana. Kwa hivyo ilifika tu mahali babangu ilimkera kabisa kwa sababu ya maombi. Mimi nasema hivi, sikatai wanaume, kuna place wamepita mpaka, yani wameenda ile wameenda sana. Lakini ukienda, yani ukirudi kwa basics kabisa, Biblia inasema Mungu ni upendo. Si ati yeye ni akona upendo, Mungu ni upendo. Na vile mume wangu, sijui kuna titles mingi, sijui nikuite gani. Hiyo tu ni sawa. Vile alianza kusema, vile alianza kuzungumza, kuna kitu ambayo nilikuwa nataka niongeze. Hii marriage, it is God's idea. It is not, si vitu ambazo tumeongeza huku hapa pale. Kwa hivyo na vile God huwa ana handle vitu, si vile sisi tunataka tu handle. I think tukiangalia vitu vingi, kuona movies zimetu affect, hatuwezi kukataa hivyo vitu vyote. Sasa si unachukua hapo, unachukua pale, unachukua, unaona submission inafaa kwa hivi. At the end of the day, sisi ladies, sikatai wanaume wamepita mpaka, lakini kweli tukikubali Mungu atusaidie, atupee wisdom about what submission truly is, itabadilisha hata waume wetu. Kwa First Corinthians, lakini Paulo anasema wewe mke, kama wewe umeokoka na mume wako hajaokoka, Paulo anasema tabia zangu. Kwa hiyo verse, the English term ambayo ametumia ni conversation. Hii part conversation haimaanishi maneno ambayo unasema, inamaanisha vile natembea, mienendo yangu. Waona, itambadilisha huyu mwanamume. Ndio kweli tunaweza kuwa tunaumia sana, lakini pia nitaangalia niseme sisi wanawake, I am not condoning hii tabia ambayo wanaume wanafanya. Lakini patience, nikiallow Mungu anitengeze patience ndani yangu, huyu mwanamume atabadilika. Na akibadilika inamaanisha nyumba imebadilika, boma itabadilika, village, community itabadilika, Kenya yetu itabadilika. Wanaume wetu wakibadilika. Kwa hivyo pia ndasema challenge kwa sisi ladies, tukitafuta maono kutoka kwa Roho Mtakatifu, kutoka kwa Mungu anataka ifanyike vipi. Sikatai, Mungu ndo atabadilisha, hatuwezi kubadilisha. Sasa utabadilishaje mtu mzima ambaye umekutana naye ameishi miaka 25, utabadilisha vipi? Uwezi. Kwa hivyo tukitafuta wisdom kutoka kwa Roho Mtakatifu, atatuonyesha tu handle vitu differently. Naamini hivyo. Asante. Unasema Teacher Sele, wageni wetu wazungumzie swala la a cheating man ambaye ako so open na anataka you remain submissive. How do we handle that? Wow, that's a heavy one. Yeah. Tukubaliane jambo moja ama mambo mawili. When it comes to cheating na infidelity, hata Biblia imekupa ruhusa. Kwenye Matthew should be chapter 19. Na Yesu amekuwa very clear. Akasema jambo ambalo yeye angetumia kukubalisha mume ama mke kutoka kwenye ndoa ni infidelity. Kweli. But anaendelea na anasema in as much as that be the case, kweli, it is not the ideal. Ni sababu ukitoka hakuna shida. Lakini kuna kanuni ya forgiveness. But when it comes to cheating, and generally when it comes to forgiveness, sio rahisi vile. So la kwanza ambalo ningesema, when there is open, proven and unremorseful cheating, even for the sake of the physical health of this other partner, kweli, it may be good to take a break. Haitakuwa vibaya ukisema baba nani ama mama nani, jambo hili limeendelea sana na tunaelewa kuna ugonjwa ambao unaweza kuja. Kweli. So ndio tusikwazane, manake jioni ukikuja uniambie nikuhudumie, mimi sitaweza kukuhudumia. Naomba mtazamaji wetu usikie
jambo ambalo Roho Mtakatifu anasema. It may be wise, mbona wacheka? It may be wise, badala mvutane, manake amekuja anataka intimacy. We unajua kuna wanawake wengine 2 3 ama na mwingine hapa na pale, toka kidogo. But kutoka usitoke na ubangu mlango. Na minisha hivi, zungumza na mchungaji, zungumza na wazazi, zungumza na best couple. Before ufike mahali useme kufanya uamuzi. Uamuzi kuwa ndoa hii nimetoka na sirudi. Do everything possible first to reconcile. Because we've been called unto peace. That's right. But because we are human beings and we are fallen, wakati mwingine haiwork. Kweli. Kama mchungaji hivi ndio musema, na sengine kama pia mwanafunzi wa Kristo, kuna mambo ambayo ni Mungu peke yake anajua atadili nayo vipi. Kweli. Manake mimi siwezi ambia mke akae mahali kuna infidelity, siwezi mwambia akae mahali anachapwa in the name of submission. Hapo kuna makosa kusema kweli. Lakini nitamwambia before you dissolve that marriage, can we do everything we can to heal it? Right. Now if we do everything possible ikatae, nitamwambia huyu mwanadada ama mwanamume, weamua, whatever you decide, nitasimama na wewe. Manake sasa mimi siwezi penda kuishi na mke ambaye ana cheat on me. Na sitaki kuassume ni rahisi. So hiyo tusiabuse submission. Naomba uniallow niseme hivi. Hakuna kitu ambacho ama kanuni yote Mungu ameweka kwenye ndoa ambayo ni ya kuumiza. Kweli. Lakini wakati sisi hatuielewi na tunaienforce vibaya, inaumiza. Na ndio maana ukitaja neno submission leo hii, ladies wana riot na wanaume wana wacha niseme hivi, na tumerudia hili mara kadhaa, na ningeomba mtazamaji ashike. 1, if mtu hayuko submitted kwake Mungu, kweli, usingoje submit kwako. Kweli. Mtume Petero anasema hivi kuhusu submission ya mke kwa mme. Anasema Sara, mke wake Abrahamu, Mungu alimuita mtakatifu, sio kwa sababu alikuwa ameokoka. Sio kwa sababu alikuwa worship leader. Sio kwa sababu ya sadaka alitoa kila Jumapili. Mungu alimuita Sara mtakatifu kwa sababu ya vile alisubmit kwa mume wake. But unaona naye Abrahamu alielewa submission ni nini. Hakuitumia kumnyanyasa mkewe. Na kanuni ambayo Mungu ameweka inakuwa ya kuumiza wakati we enforce it wrongly. Submission, Celeste, sio mimi kugive instructions kila siku. Kweli. Submission ni mimi kujua. Before I demand her to submit to me, I ought to submit to Christ first. Nikisubmit kwake Kristo, unajua atanieleza nini kuhusu mke wangu? Mpende mke wako jinsi nimekupenda. Kweli. So naanza kujiuliza, Kristo amenipenda vipi? Amesacrifice. Na la pili ambalo ni very important, he's a servant to me. Kristo ameniserve. Kwa hivyo if I'm mutually submitted to her, you have to serve. Sitakuwa na shida kuosha vyombo. Kweli. Sitakuwa na shida kufua nguo. Kweli. Celeste, naomba nikwambie, in the 7 years I've married this woman, hajawahi fua nguo. Mimi ndio fua nguo. And I'm still a man. Submission is not about kufua. It's not about instructions. Ni kweli. But Mwelekezi wangu ameshtuka sana. Our generation imeharibu. Kuwa submission ni nimwambie what to do. La hasha. I want you to just repeat that. Kwa sababu kama kuna kitu kimevunja ndoa nyingi, ni haya majukumu ya nyumbani. Mume anasema kwamba I'm the man. Nataka chakula. Hataki kujua kama mke ni mgonjwa, hataki kujua kama Salah ametoka kazini amechoka, amechelewa. Mfano nimefika nyumbani saa 3, najikuta wewe bado una watch runinga tu. Let's talk about this. Now I really want you to address the men. Celeste, yes, I did not marry a servant or a house girl or a slave. Kweli. I married a life partner. Kweli. No, mimi napenda kujificha kwenye Biblia. Manake Biblia huwa haikosei. Kwa ndoa ya kwanza kabisa ambayo Mungu ali-institute, ilikuwa ndoa ya Adam na Eve. Mungu alimuita Eve aje? Msaidizi wa nani? Wa Adamu. Kwa hivyo ni kumaanisha kabla Adamu aoe, alikuwa anaosha vyombo. Alikuwa anafua nguo. Kweli. Alikuwa anafagia nyumba. Alikuwa anapika. Mke kuja, alikuja kumsaidia. Kweli. Ni kumaanisha Adamu hakuacha kupika.
lakini akisonga sima dada na tukubaliane kuwa Adamu akiosha sahani ako upande huu mwingine anakamua anapanguza anaweka kwenye kabati. Na where we go wrong, and I am getting so passionate about this, tukichukua kanuni yake Mwenyezi Mungu to abuse tunaumizana kweli. Manake sasa tunasema the statement you've said, I'm a man, I don't go to the kitchen. Who said? Nionyeshe kwa Biblia mahali Mungu amesema mume asiingie jikoni. Hutapata. Kwenye kitabu cha Isaiah na sahau exactly wapi, Mungu amesema hivi, nitaosha dhambi zenyu. Jinsi ambavyo mwanaume anachukua kikombe anakiosha kinang'ara. Acha nitafute hiyo verse. Utuambie kwa wapi? Hakuna verse hata moja kwenye Biblia uta raise Celeste ama any man anaweza raise aseme yeye ni mwanaume aingie jikoni. Lakini sasa culture yetu kama wa Afrika tumekataa kuisubmit kwenye neno la Mungu. So unaona submission before it becomes the issue of the wife. Mimi mwenyewe kama mwanaume lazima nichukue culture zangu, mawazo yangu, ni submit kwenye Biblia. Ndio maana, let me tell you Celeste, do you know a wife does not submit to the husband necessarily? True. Submission is to the vision the husband carries. That's right. But now you see, si tunaendanga kwenye ndoa, ujauliza huyu jamaa vision yako ni nini? So ujui unakuja kumsaidia wapi. Wacha niseme hivi, mke wangu kuna wakati natoka kazini, manake yeye yuko nyumbani na watoto, mimi ndio huenda kazini. Nikiingia nyumbani Celeste nampata amechoka. Maana kushinda na watoto the whole day ni kazi, ni kibarua. Namtazama na muangalia na mwambia mke wangu, unakaa umechoka. Fanya hivi, nenda kalale. Nitawalisha watoto, nitahakikisha they are well fed na nitaweka kwenye kitanda mimi mwenyewe. And I'm still a man. Why? If I demand submission from her, as her husband, I must first of all model it, then I must be willing to serve her. So ningehimiza wame ambao wananisikiza asubuhi ya leo. Your wife is not your slave. She's not your house help. She's not your servant. She's your life partner. Fanyeni ama ishini kama partners. Work together. Na sasa unaona Celeste tukisema hivi, unagundua umepata hiyo verse tusomea in a second. Iko Wafalme wa Pili, Second Kings. Chapter 21 na alafu inakuja verse ngapi hapo, ngoja kidogo, 13. Verse 13. Inasema, nami nitanyosha juu ya Yerusalemu kamba ya Samaria na timazi ya nyumba ya Ahabu, nami nitaifuta Yerusalemu kama mtu afutavyo sahani, kuifuta na kuifudikiza. And I will stretch over Jerusalem the line of Samaria and the plummet of the house of Ahab, and I will wipe Jerusalem as a man wipes a dish. Asante. Wiping it and turning it upside down. So now this answers this issue. Tumeabuse kanuni ya submission, na in the process we have hurt our wives, then tumefanya our women wakuwe resistant to that word, na in the process sisi pia wanaume tumeumia. Manake now the girls in this generation want nothing to do with submission. Yet ndoa haifanyi kazi bila kanuni ya submission. So the way out is tuchukue kile ambacho Mungu amesema, tukielewe, alafu tu apply jinsi ambavyo Mungu amesema. Wacha niseme hivi kwa hili swala la submission. The power and the glory of a wife. This woman, Celeste, wacha nikwambie, hakuna kitu, wacha niseme in quotes, changu chochote ambacho anajua pin. M-Pesa yangu anajua pin. Simu yangu passcode anajua. Hakuna siri. Manake when a wife submits to her man, the man in turn gives her everything. Wonderful. So mimi leo Mungu akiniita nyumbani, hauna wasiwasi. Sina wasiwasi. Watoto wako watakuwa sawa. Bank account zote ako na access. Sina kashamba nimeficha mahali. As a matter of fact, because of the love I have for her, gari, nyumba, ningependa ziwe kwenye jina lake, sio jina langu. Kwa nini?
Mungu upendo wake kwangu alinipa. Kweli. Kama mme, my responsibility ni kumpa. Wow. Yeah. But unaona, why would I live like that? Because Celeste nimechukua maisha yangu. Nimechukua mawazo yangu. Kweli. Nikampa Mungu. Nikamwambia Mungu, we, mimi sitaki haya maisha. Sitaki haya mawazo. Maisha yangu ni dhabihu kwenye altar. Si mimi naishi, ni wewe unaishi. True. Nieleze niishi aje. Kweli. Amen. Penda mke wako. I like that. Unanielewa? So shida si ati submission ni kitu kibaya. Yeah. Shida si ati mume kuwa kiongozi ni kitu kibaya. La hasha, tumeabuse. Manake hatumkubali Yesu aishi ndani yetu. Mimi, I don't trust myself with my life. I will make mistakes. Kweli. So nimeenda kwenye altar. Altar ni na Kiswahili? Madhabahu. Madhabahu. Nikamwambia Mungu, shika na usinirudishie. Moyo wangu shika. Kweli. Jina langu shika. Mke wangu shika. Fedha shika. So si zangu. So langu ni kuuliza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, leo ni Thursday. Nimpende mke wangu aje. Ananiambia, so nenda kwenye studio. Nenda kang'are na mke wako. Na mimi namwambia twende kwenye studio. When you work it that way. Celeste, Paul nazungumza sana. Do you know my wife and I, we hardly fight. I can't tell you the last time we argued. Because you have not created room for that. Yes. Exactly. Yes. When you create room, it will find expression. Kwa sababu bado hamjafungua ule mlango. na hatufungui.